Hi, hello dear TS and AP Eamcet students. How are you all? I hope you are doing great. I'm Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I'm uploading the videos regarding the maths with amazing shortcut methods, especially for JEE Mains and Eamcet. In today's video, I'm going to discuss about Andhra Pradesh, means AP state of the year 2021 Eamcet, previous Eamcet 2021 paper discussion on the topic permutations and combinations. Are you ready? With your delay, let's get started. సో ఇది మీకు ఏపీ వాళ్ళకి టీఎస్ వాళ్ళకి ఇద్దరికి యూజ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఒక పార్ట్ వన్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాను ఫ్రమ్ ద 2021 on the topic what? Permutations and combinations. In today's video, I'm going to discuss some more questions. So are you ready? Yes, these are very important. From the direct final paper I'm discussing, you have to know idea about the what is the framing of the questions, how can you manage the time, what are the shortcut methods, everything you can come across. Okay, without delay, let's get started. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అని ఉంది కదా, ఇది ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసే ఫస్ట్ పేపర్ అంటే ఇంజనీరింగ్ 23rd August 2021 షిఫ్ట్ 2. ఓకే, 23rd August షిఫ్ట్ 2 పేపర్ నేను డిస్కస్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్. తర్వాత ఏంటో చూద్దాం. రైట్, నౌ ఐ విల్ స్క్రోల్ డౌన్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్స్. రైట్, yes, look at this question given 16th question as a first question from the permutations and combinations. ఓకే, తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం రెండు ఉన్నాయి. తెలుగు వెర్షన్, ఇంగ్లీష్ వెర్షన్. నేను ఇంగ్లీష్ మీడియంది తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే చాలామంది ఎంసెట్ స్టూడెంట్స్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇమ్మని అడిగారు, కాబట్టి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. బట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓన్లీ. సో వాట్ ఇస్ దట్ దిస్ క్వశ్చన్? నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ కెన్ బి మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ మొబైల్ and the consonants occupies odd places is the number of words which can be using the word, what is that word? Mobile. So what are the letters of the word mobile? You have to know first. Mobile, here there are the vowels and consonants. What are the vowels? V stands for vowels, O, I, E. C stands for consonant. What are the consonants here? M, B, L. There are the 6 letters, 3 vowels and 3 consonants. What is I mentioned that clearly? So vowel consonants occupy in odd places. Consonants means what? M is already first place, B is in third place, and L is in 5th place. Already, according to this word, M, B, L in odd places only. Means for no change in position of the consonants is given that indirectly. And also indirectly what you can understand that vowels positions also not changed. అంటే vowels as it is గా కాన్సనెంట్స్ 1, 3, 5 ఆడ్ ప్లేసెస్లో ఉండాలంటే ఓవెల్స్ ఈవెన్ ప్లేసెస్లో ఉండాలని కదా అర్థం. అంటే ఇండైరెక్ట్లీ నో చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ అండ్ కాన్సనెంట్స్. నో చేంజ్ పొజిషన్ ఆఫ్ వీస్ అండ్ సీస్. అంటే కాన్సనెంట్స్ ఓవెల్స్ పొజిషన్ చేంజ్ కాలేదు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఓవెల్స్ అరేంజ్మెంట్ ఇంటూ కాన్సనెంట్స్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలి. Vowels arrangements. Vowels arrangement is what? How many vowels are there here? 3 vowels are there. No repetition. 3 vowels can be arranged in 3 factorial. And how many consonants are there? C arrangements. Consonants also 3 only. No repetition in that. That is also can be arranged in 3 factorial. We required vowels and consonants. V's and C's arrangement finally we required. That is 3 factorial into 3 factorial. What is 3 factorial value? Yes, 6. 6 into 6 is 36. This is only required arrangement according to this question. Okay, that is given as a second option, right? It's so easy. Just you have to understand what is a given data. Word mobile and word ఇచ్చాడు, అందులో కాన్సనెంట్స్ ఈవెన్ ఆడ్ ప్లేసెస్లో ఉండాలన్నాడు. కాన్సనెంట్స్ ఆడ్ ప్లేసెస్లో అంటే ఇండైరెక్ట్లీ ఓవెల్స్ ఆల్సో పొజిషన్ నాట్ డిస్టర్బ్డ్. సో నో చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ అండ్ కాన్సనెంట్స్ అంటే ఏం చేయాలి? 2 కేటగిరీస్ పొజిషన్ డిస్టర్బ్ కాకూడదు అంటే వాటి అరేంజ్మెంట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పొజిషన్ వి అరేంజ్మెంట్స్లో 3 ఉన్నాయి, 3 ఫ్యాక్టర్లు. సిలో 3 ఉన్నాయి, 3 ఫ్యాక్టర్లు. వి అండ్ సి అంటే రిక్వైర్డ్ అరేంజ్మెంట్ ఈస్ 36. దట్స్ ఇట్. సో ఈజీనా? సో ఈ పర్ముటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ వచ్చిన కండిషన్ చదవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అకార్డింగ్ కండిషన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఈజర్ అరేంజ్మెంట్ ఆర్ సెలెక్షన్. రైట్, ఇయర్ వర్డ్ అన్నాడు కాబట్టి సెలెక్షన్ అరేంజ్మెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్, నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
Yes, look at this second question. What is given? The number of distinct positive integers can be formed using 0, 1, 2, 3, where each integer is at most once is equals to. At most once means what? Maximum one time only how to use. Means repetition is not allowed. Okay, how many digits are there? 4 digits are there. Here there is 0 also. So all distinct in positive integers means we have to collect 1 digited, 2 digited, 3 digit and 4 digit numbers also from given 4 digits. Okay, understood? And that too repetition is not allowed. 4 digits నుంచి repetition కూడా allow కాకుండా చేయాలి. అది ఎలాగంటే simply 1 digited from the 4 digited numbers 4 digits using digits ఏంటి? Using digits. What are using digits here? 0, 1, 2, 3. ఇందులోంచి 1 digit number, 2 digit number, 3 digit number and also 4 digit number we have to collect indirectly. Okay now? 1 digit numbers ఎన్ని ఉంటాయి? 1 digit means what? We have to fill one place from the 3 digits. 3 digits ఎందుకు అంటున్నాం? బికాజ్ 0 అనేది వ్యాలిడ్ కాదు కదా. 0 ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండే 1 అంటే 1 digit నెంబర్లో 0 కాకుండా మిగిలిన 3 digits నుంచి we can arrange 1 digit in 3p1 ways. This is 1 digit numbers. Okay, this is arranged in 3p1 means 3 ways, right? Now 2 digit numbers. 2 digit numbers అంటే we need the 2 places, right? 2 places లో ఎన్ని digits ఉన్నాయి అక్కడ? 4 digits ఉన్నాయి. 4 digits నుంచి 2 digits అరేంజ్ చేయాలి 4p2 waysలో. ఓకేనా? కానీ ఇందులో 0 ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చేవి కూడా ఉంటాయి. 0 ఫస్ట్ ప్లేస్కి నో వాల్యూ కదా. 0 ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చే ఎన్ని ఉంటాయి? టోటల్లీ 4లోంచి ఒకటి ఫిల్ చేశాను అనుకో, 0 ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉంది. ఇంకెన్ని ఉంటాయి? 3. అంటే 0 ఫస్ట్ ప్లేస్లో వచ్చే ఉంటాయి 3p1. ఎందుకు ప్లేస్ 1 కదా మిగిలింది అది. 2 digit నెంబర్స్లో 0 ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చే రిమూవ్ చేయాలి. ఎందుకంటే అది 1 digit నెంబర్ అయిపోద్ది. ఆల్రెడీ 1 digit నెంబర్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి సో నో నీడ్ టు టేక్ ది 1 digit నెంబర్ అగైన్. అందుకని 1 digit నెంబర్ ఉన్నాయి ఏమన్నాయో అవి రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, 1 digit నెంబర్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది? 4p2 minus 3p1 వచ్చింది. 4p2. Simplify it. You know 4p2 how can you write? 4 into 3 minus 3p1 is 3. 4 into 3, 12 minus 3 is 9. This is a 2 digit numbers. Now 3 digit numbers. We have to collect 3 digit numbers. Okay, same way we need the 3 places. We have to fill from the 4 digits 4p3 ways. In which 0 is in first place, there are the 3p2 numbers. Okay now 4p3 minus 3p2. 0 in first place, you know that clearly. No value in 0 in the first place. అది మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం. Therefore 4p3 means 4 into 3 into 2 minus 3p2 means 3 into 2. 4 3s 12, 12 2s 24. 24 minus 6. This is 18. These are the which digit? 3 digit number. Now finally there are the 4 digit numbers also, because we have the maximum 4 digits. Now what is the 4 digit number and what is its total also you have to come across now, right? Yes, what you got? 1 digit numbers వచ్చి 9 వచ్చాయి. 2 digit numbers 1 digit number 3, 2 digit numbers 9, 3 digit number 18 వచ్చాయి. ఇప్పుడు 4 digit numbers. 4 digit numbers ఎన్ని వస్తాయి చూద్దాం. 4 digit numbers. Yes, we need 4 places. So its arrangement is 4p4 minus 3p3, right? In which 0 is in the first place. Okay, now 4p4 means 4 factorial minus 3p3 means 3 factorial. 4 factorial is simply 24. 3 factorial is 6. 24 minus 6 is 18. Therefore total 1 digit numbers ఎన్ని వచ్చాయి? 1 digited 3, 2 digited 9, 3 digited 18, 4 digited also 18. By adding all these 8 plus 8 16, 16 plus 9 25, 25 plus 3 28, 8, 2, 2 plus 2 4. Yes, 48. అంటే total arrangement is all distinct positive numbers not. It is in 48 ways. Which option? Yes, it is clearly third option. That's it. I have to add all because he is asking the all distinct positive integers, means he is asking directly 1 digit, 2 digit, 3 digit out of 4 out of 4 also, but 0 is there guys. So concentrate, if 0 is there in first place, no value, you have to concentrate
remove that arrangement, right? Clear? Now look forward next question, right? Now we have to discuss what are the questions which are given 24th August shift 2 on this topic permutations and combinations. Okay, now I will scroll down the question paper for the permutations and combinations questions, right? Now look at this question, which is the first question in this question paper from the permutations and combinations. What is that? The value of sigma 19 minus r c3 plus 15 c4. Where is r is where is from 0 to 4. This is completely one term. Sigma 19 minus r c3 r is equal 0 to 4 is one of the term. Next term is 15 c4. First you have to expand the sigma. How can you expand the sigma? R value you have to take 0, 1, 2, 3 and 4. So if you take the r is equal to 0, this sigma, what is a function? 19 minus r c3, r is equals to 0 to 4. And beside the 15 c4 is there. Okay, now. So this one by the expansion of the sigma, r is equal to 0 if you take 19 minus 0 is 19, c3, this is first term. Sigma means summation integral. Then r is equals to 1, 19 minus 1 is 18, 18 c3. Then r is equals to 2, that is 17 c3. R is equals to 3. So 19 minus 3 16 c3. R is equals to 4 means 19 minus 4 is 15 c3. This is expansion of the sigma. R is equal to 0 to 4 means there are the 5 terms like this. This is given sigma summation. Now what is the beside one more term is there? What is that? 15 c4. Okay. Now for this simplification, we have to use one of the super tip, that is NCR plus NCR minus 1 is equals to N plus 1 CR. This is IP question model only. Okay, na? What is NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR. First you can observe that last two terms. Last two terms are 15C3 plus 15C4. It is in this form or not? అంటే ఈ ఫార్ములా ఉందా లేదా 15C3 plus 15C4 అంటే ఇక్కడ R is 4, N is equals 15. So last two terms we can simplify by this formula. First four terms I'm writing as it is, plus 17C3 plus 16C3. Now 15 plus 1, N plus 1 means 15 plus 1 16. This bracket result is 15 plus 1 16, R is a 4, which is highest, that is taken as R. Here among the R and R minus 1 highest is R or not? అందుకనే 16C4 తీసుకున్నాం. Next we have to join again last two terms as a single bracket. Now next 19C3 plus 18C3 plus 17C3. Again for this bracket also we are using same formula. You have to add n plus 1, add the 1 plus 16, that is 16 plus 1 17. 3 and 4, R is highest 4. Right, again last two terms, again one set. We have to use this synapse as a sets sequence wise like this. First two terms are as it is. Now this bracket result becomes 17 plus 1 18, 18 C4. Again, can you guess? Yes. Next two terms, last two terms. First term is 19 C3 as it is, plus 18 C3 plus 18 C4 is 18 plus 1 19 C4. Finally, what is again this is 19 C3 plus 19 C4 in the same formula or not? That means 19 plus 1 we have to use 20. R is 4, 20 C4. Hence this resultant is 20 C4. That's it. Here we are using the NCR plus NCR minus 1 is equals to N plus 1 CR. That's it. Which option? That is clearly third option. Right? So we have to expand the sigma and you use this step, the simplification, you can get it easily. Right? Now look forward next question. Look at this question. Is asking the number of integers from 1 to 1000. Here in this question there is a mistake. It's not 1 to 1000. It is 1 to 100. Look at this question. This is what is asking the number of integers from 1 to 1000 which are divisible by 2 or 3. If you take the 1 to 1000, there is no correct option. ఇక్కడ mistake ఉంది. 1 to 1000 కాదు, 1 to 100. 1 to 100 మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇది మిస్టేక్ ఉంది. సో వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 100. ఎందుకంటే దీనికి మార్క్స్ కూడా యాడ్ చేశారు, మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి. సో 1 to 100. నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 100 which are divisible by 2 or 3. Divisible by 2 or 3 means what? Divisible by 2
or what, and divisible by 3 are also what you have to find out. Or means so we can take it as union. First we can take, let A be the letter indicates divisible by 3. Divisible by first 2. Okay, which numbers are divisible by 2 from 1 to 100? We can take 2, 4, 6, etc. By taking the like that, it takes too much time. That's why what you have to do, one of the short form is there. How many numbers which are divisible by like one particular number, that is we have to use here. For that you have to take total number, last number is about 100. You have to use this step function. This is called a step x. In place of x, we can 100 by divisible by how much? 2. So if you take the step form 100 by 2, what is resultant? That only can get, that is divisible by 2. 100 by 2 is 50. Here no decimal, 50 is integer only. Therefore, the numbers which are divisible by 2 from 1 to 100 is 50. If you take 2, 4, 6, etc., you know there are the 50 even numbers from 1 to 100. Even number is divisible by 2 or not? Now B is taken as divisible by 3, numbers which are divisible by 3. Number of numbers which are divisible by 3. I am taking this is n of A. N of A means number of numbers which are divisible by 3. Sorry, divisible by 2. Now we are taking divisible by 3. Divisible by 3. Here also same method we have to use, by 3. So what is the number? Highest number 100. 100, 1 to 100 given 100 by 3. 100 by 3 is what is that result? 100 by 3 means 3 3 is 9. 3 3 is 9. Point something you can get. Okay. 3 33 point something. Yes, it is simply 33. Okay na? Decimal representation మనకు అవసరం లేదు, అందుకని స్టెప్ ఫంక్షన్ ఇచ్చేస్తుంది. This is taken as n of b. Number of numbers which are divisible by 3 from the 1 to 50 is 133. Now divisible by 2 and 3. Divisible by 2 and 3. We can take it as intersection. That is A intersection B. So A intersection B means divisible by 2 and 3 means what? Step function of 100 by 2 into 3 is 6. LCM of 2 and 3 can take the 6. The number which is divisible by 6, that is also divisible by 2 and 3 now. So 100 by 6 means what? 6 1 6 6 6 36 point something, 0.6 you can get. That is 16. What are the numbers divisible by 2? How many of the number of numbers divisible by 2 is 50. How many of them are divisible by 3? 33. How many of them are divisible by 2 and 3? 16. Now we want divisible by 2 or 3. Required result divisible by 2 or 3. So in set theory we can use, this is called as union. That is n of A union B is asking. N of A union B is n of A plus n of B minus n of A intersection B. Okay na? N of A plus n of B, number of numbers divisible by 3 we got 50. Then divisible by 2 50, divisible by 3 33. Divisible by both is minus 16. 33 30 first 50 plus 33 minus 16. Okay, 50 plus 33 is 83. 83 minus 16. That means 13 minus 6 is 7. And 7 minus 1 is 6, 67. You can get the 67. That is second option. If you use up to 1000, answer will be 667. No 66, 667. 3-digit number is not there in the options. So only the mistake is there. 1 to 100 we can make the correction. You can take the 1 to 1000, that is a 667 answer. Like this only you can do for that also, but it is not there in options. So that's why you can make the correction. This is 100 only, right? Now look forward next question. Yes, look at this question. So simple question. What is that? There are 10 points on the line AB excluding A and B, and 8 points on the line AC excluding A and C. Then number of triangles formed with these points not considered ABCs. You have to collect the number of triangles which are choosing from these points
10 points on the one of the line AB and 8 points on the other line AC, excluding A and C. Then the number of triangles formed which are not considering the ABs. How it is, we'll see now. Yes, how many points are there on AB? AB there are 10 points. We can observe this figure. AB is one of the line, it contains 10 points, right? And AC is other line which is contains 8 points. 8 points, excluding A and C. Next, number of triangles formed with these points not considered ABC. Other than the ABC, we have to collect the number of triangles. To form a triangle, we have to choose the 3 points. Those are non-collinear points. Means what? We have to choose the 2 points on one line and 1 point in the other line. Like this. To form a triangle, we need the 2 points. Suppose if you take the 2 points from the line AB from the 10 points and 1 point from the line AC, we can form the one of the triangle. Like that we can form the number of triangles, 2 from the AB line and 1 from the AC line. Same way we can take in reverse order also. We can choose the 2 points from the AC line and 1 point from the AB line. Like this we can find out number of triangles. Okay, na? Choosing means selection. So we have to we are not considering A and B. Other than AB, there are 10 points on the AB line. Therefore, choosing 10 points from the 10 points, number of triangles I am writing. Number of triangles. So, we have to choose the 2 points from the 10 points, that is 10C2. And means into, we can choose one more point from other line AC, 8 points from the 8 point, 1 point, 8C1. Okay, na? Next ఏంటి రివర్స్లో అంటే ఇప్పుడు 10 లోంచి 1 పాయింట్ 8 లోంచి 2 పాయింట్స్ తీసుకోవాలి 10 లోంచి 1 పాయింట్ we have to choose a 10 from the 10 1 point and 8 2 points. That's it. By simplifying this one we can get the result, that is only number of triangles. Okay na? So 10C2 we can write 10 into 9 by 2. 8C1 is 8 only plus 10C2. 10 into 10C1 is 10. 10 into 8C2 is 8 into 7 by 1 into 2. 1 into 2 is 2 only. Now cancellation 2 4s. 9 4s 36. Here 2 4s. 4 7s 28. Here 36 into 9 4 36 into 10 is 360. Right? From 4 7s 28 into 10 is 280. By adding these two, we can get the number of triangles formed by these given points. Right? By adding these two, we can get the 640. Okay, that's it. So therefore, number of triangles formed from the given set of 2 lines are 640. అంతేనా? అర్థమైందా? చాలా ఈజీ. ముందు జనరల్గా మనము ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయాలంటే ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయని తెలుసు మనకి. ఆ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా నాన్ కొలినియర్ పాయింట్స్ అయి ఉండాలి. అందుకనే 10 పాయింట్స్ నుంచి 2 చూజ్ చేసుకున్నాము అండ్ 8 పాయింట్స్ నుంచి 1 వే. అలాగే రివర్స్లో 10 పాయింట్స్ నుంచి 1 పాయింట్ 8 పాయింట్స్ నుంచి 2 పాయింట్స్. దీని నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ వచ్చేస్తాయి. అంతేనా? సో దట్ ఈస్ క్లియర్లీ థర్డ్ ఆప్షన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇట్స్ సో సింపుల్. So these 3 questions are which are given to 24th August shift 2. Now look forward next question, next paper. Yes, ఇదేంటి 25th August shift 1. సో ఏం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ నుంచి చూద్దాం. ఓకేనా? బట్ దిస్ వన్ 25th August shift 1, right? Yes, look at this question. First question in this paper. The value of 7p3 minus 3 into 6p2 is equals to the value of 7p3 minus 3 into 6p2 is equals to find out this one easily, just you have to recollect one tip already I have given in one of the paper. What that simply? You have to remember this one. That is NPR plus R into N minus 1 PR minus 1 is equals to N plus 1 PR. This is already used somewhere else. Okay, you have to remember this tip. What is that? NPR plus R into N minus 1 PR minus 1 is N plus 1 PR. By comparing this one, what is a NPR అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. కానీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ R into N minus 1 PR minus 1 లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్కి తీసుకెళ్లారు అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? NPR equals to NPR is equals to N plus 1 PR minus R into N minus 1 PR minus 1. Okay,
NPR, I'm leaving left side, and n plus 1 PR side R into n minus 1 P R minus 1 తీసుకెళ్ళండి. ఇప్పుడు అదే ఫార్ములా ఉందా లేదా అది? సో వాట్ దిస్ ఈస్ NPR ఈజ్ ఈక్వల్స్ n ప్లస్ 1 PR. n ప్లస్ 1 అంటే ఇక్కడ ఏముంది 7 ఉంది. R అంటే 3 ఇంటూ n మైనస్ 1 7 మైనస్ 1 6 P R మైనస్ 1 అంటే 3 మైనస్ 1. అందుకని దీన్ని డైరెక్ట్గా మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అది ఎలాగనేది ఇప్పుడు కంపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు n ప్లేస్లో ఉంది ఎన్పిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ n ప్లస్ 1. ఇప్పుడు దీన్ని మనకి రైట్ సైడ్ వచ్చింది కదా, ఈ రైట్స్ అందండి వాటి ఇచ్చిన దాంతో కంపేర్ చేయండి. అంటే 7p3 మైనస్ 3 ఇంటూ 6p2 కంపేర్ విత్ వాట్ n ప్లస్ 1 పిఆర్ మైనస్ r ఇంటూ n మైనస్ 1 పి ఆర్ మైనస్ 1. అంటే మీకు అర్థమైంది ఏంటి, ఇక్కడ n ప్లస్ 1 బదులు ఉంది, n ప్లస్ 1 బదులు 7 ఉంది, r బదులు 3 ఉంది. n ప్లస్ 1 is 7, r is equal to 3 means what? n is equals to 6, r is equals to 3. That is equals to what? RHS. RHS is equal to LHS or not? What is LHS here? LHS is NPR. What is N we got? 6P3. Okay, that's it. 6p3 is given as third option, right? Now look forward the next question. Let's look at this question. Is given as 19th question in this paper. What is that? Number of ways in which n distinct objects can be put into two different boxes. N distinct objects can be put into two different boxes. For this also are given the super tip in one of the paper. What is that? N distinct objects, things maybe. N distinct things into m boxes. Distinct things into n boxes. Things into some m boxes is in the form of m power n. M power n. N distinct things into m boxes is m power n. So a box can receive any number of things. That is also one of the major condition. In this tip, what is n? Number of things. M is number of boxes. We can understand that the number of things we can take as a power and number of boxes taken as a base. This how you can use for this question, we'll see now. ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, ఎన్ని థింగ్స్ ఇచ్చాడు, n ప్లేస్లో n ఉంది, n ఈజ్ n ఓన్లీ, n థింగ్స్ అన్నాడు అంటే n ప్లేస్లో n తీసుకోవాలి. బాక్సెస్ మాత్రం ఏమి ఇచ్చాడు, బాక్సెస్ 2 అన్నాడు అంటే బాక్సెస్ 2 అంటే m2 ఇచ్చాడు. అకార్డింగ్ టు దిస్ స్టెప్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? m power m అంటే m power n, that means 2 power n. That is clearly which option? Second option. Directly we can use it. ఇలాంటి కొన్ని స్టాండర్డ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసి సమ్స్ చేయడం ఈజీగా నేర్చుకోవాలి గైస్. ఎందుకంటే మనకి ఆబ్జెక్టివ్ టైం ఇంపార్టెంట్. ఇవి అప్లై చేస్తుంటే మీకు గుర్తుంటే ఇదే ట్రిప్ 2-3 క్వశ్చన్స్లో అప్లై చేశాను, ఏవైతే మనకు ప్రీవియస్లో ఈ 2021లో ఇచ్చాడో. ఓకేనా, నేమ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు కానీ వాట్ ఈస్ అ సిచ్యుయేషన్, వాట్ ఈస్ అ కండిషన్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? నౌ లుక్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Look at this question. A student has to answer 10 out of 13 questions. Students give the answer how many questions? 10 out of 13 questions in an examination. Okay now, there are totally 13 questions. Student give the answer for 10 questions. 13 questions are there. Student can give the answer for 10 questions. Okay now, what is the condition here? 10 questions he has to give the answer. Okay now, what is the condition? That the number of ways which he can answer, if he must answer at least 3 of the first 5 questions. 3 of the first 5 questions means what? Out of 13 questions, we can have first 5 questions is one set and remaining 13 minus 5 means remaining 8 is other set. Okay, these are 5 questions. First 5 questions, remaining 8 other, because totally 13 questions. He has to give the answer for 10 questions. What is the condition? At least 3 from the first 5 questions means what? 3 from the first, then remaining from the next, like that we have to do. Okay now, there are possible cases here. 3 from the 5 questions, remaining he has to give the answer for 10 questions now, remaining 7 from the 8, and you can raise the 4 from the section
5 క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ 300 మినిమం 3, నెక్స్ట్ 4కి వెళ్ళొచ్చు, దెన్ 4 ఇక్కడ 6 తీసుకోవాలి, దెన్ లాస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్, దిస్ మ్యాక్సిమం. ఇక్కడ 5 తీసుకున్నారంటే ఇక్కడ 5 ఉండాలి, అంటే దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ విచ్ ఆర్ పాసిబుల్ కేసెస్, అట్లీస్ట్ 3 ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్. అండర్స్టూడ్? అంటే మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ ఈజ్ ఎ సెలెక్షన్, దీస్ 10 క్వశ్చన్స్ సెలెక్షన్ ఈజ్ ఫస్ట్ కేస్ 5 లోంచి 3, 5C3 ఇంటూ నెక్స్ట్ 8C7, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ సెలెక్షన్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ సెలెక్షన్ అయిపోయింది ఇది. నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ 5C4 ఇంటూ 8C6, రైట్? ఇలా మనము 5C4 ఇంటూ 8C6, దెన్ ఫైనల్లీ ప్లస్ 5C5 ఇంటూ 8C5, ఓకేనా? So how can you simplify this is, we'll see now. 5C3, okay, right? 8C7 shall I write 8C1 plus, according to the formula NCR is equal NC n minus R. 5C4 we can write 5C1 into 8C6 we can write 8C2. Next 5C5 we can write 5C0 and 8C5 we can write 8C3. Which formula I used first? NCR is equals to NC n minus R used for simplest calculation. Now next we can observe that 5C3 value. 5C3 we can write 5C2. 5C3 is also we can write 5C2. NCR same formula 5C2. 5C2 value is a 10. 5C2 is a 5 into 2. 5 into 4 by 2. 5C2 is a 10. Okay na? This is 5C2 value. Next 8C1 is 1 only. 5C1 is 1. 8C3 also you have to calculate. 8C3 value 8 to 7 6 by 3 factorial 6 we can add. 6 cancel. This is 56. Okay na? These are the values you have. First 8C2 ante 10. 10 into 8C1 ante 8. Okay na? Plus 5C1 ante 5. 5 into 8C2 is 8C2. For 8 into 6 8C2 also there. 8C2 we can write 8C2. All these are you can take the calculation first. 8C2 means 8 into 7 by 2. 2 4s 4 7s 28 you can get. That is 5 into 28, right? Next plus 8C0 is 1. 1 into 8C3 is 8C3 we got it as 56. So now 8 into 10 40 plus 5 into 28. 5 is for 40 0 4. 5 2 is 10. 10 plus 4 14 plus 156. 1 into 56 is 56. By adding all these 6 9 9 plus 4 13. 9 plus 6 is there. 5 plus 4 9. 9 plus 4 13. First one is 10 into 8 80. This is 80. Okay. 80 plus 140 plus 56. 5 is 5. 0 plus 0 plus 6 is 0. 0 plus 0 plus 6 is 6. 5 plus 4 9. 9 plus 8 17. 7 1. 1 plus 1 2. 276 you can get. 276 is clearly second option. Okay na? ఇక్కడ ఏంటంటే 2 కేటగిరీస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, అందులో 2 పార్ట్స్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ 8 క్వశ్చన్స్. అందులో అట్లీస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ 5 క్వశ్చన్స్ అన్నాడు. టోటల్గా హీ హ్యాస్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 10 క్వశ్చన్స్. ఆ 10 క్వశ్చన్స్ బ్యాలెన్స్ అయ్యేటట్టు ఫస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ లీస్ట్ కాబట్టి ఫ్రమ్ ద 5 క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ 7 ఫ్రమ్ ద 8 క్వశ్చన్స్, లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ జాగ్రత్తగా చేయాలి అంతే, రైట్? Now we will discuss about the engineering 25th August 2021 shift 2. ఇప్పుడు 25th August shift 2 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఏపీ స్టేట్లో ఇది లాస్ట్ పేపర్ ఇయర్ 2021కి. దీనిలోంచి పర్ముటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ యాజ్ యూజువల్ ఈ పార్ట్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ దోస్ విల్ లుక్ అట్ నౌ. Yes, look at this question. What is given? In an examination, a student has to write exams
in 8 different subjects. So a student can write 8 different subjects in an examination. He is declared to fail. If he fails in at least one subject, the number of ways in which he can fail is simply in an examination a student can face how many subjects? 8 different subjects. What is he is declared that? He declared that if he fails at least one subject. Okay. So means then only the number of ways in which he can fail. Generally if the result, how you can focus the result, if you failed one of the subject, at least one of the subject, the result shows the failed. అంతే కదా, మీకు తెలుసు, మీకు 1 సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్డ్ అయినా 6 సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయినా 3 సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయినా రిజల్ట్ ఫెయిల్డ్ అని వస్తుంది. అంటే ఇఫ్ యూ ఫెయిల్డ్ అట్లీస్ట్ 1 సబ్జెక్ట్, కనీసం ఒక సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్డ్ అయితే ఫెయిల్డ్ రిజల్ట్. అలాంటి హౌ మెనీ వేస్ హీ ఫెయిల్డ్ అని అడిగాడు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ హీ ఫెయిల్డ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. మేబీ if he fails one subject, he is failed. Maybe 2 subjects, he is failed. 3 subjects, he is failed. 8 out of 8 subjects, he is failed. అందుకనే the ways he is facing the subjects is either 8C1 means if he face the one subject failed, then resultant is failed. Result is failed. Maybe 2 subjects failed, result is failed. 3 subjects failed, result is failed. Similarly, 8C4 out of 8C5 and 8C6, then 8C7, then 8C8. If he fails one subject, at least one subject, the result is failed. How many ways his result is failed chances? 8C1 plus 8C2 plus 8C3 plus 8C4 etc. up to 8CS. If he fails one subject, ఒక subject failed అయినా failed అయినట్లే. లేదా 2 subjects failed అయినా పోయినట్టే. Maybe 3 subjects, 4 subjects, 5 subjects up to 8 subject. Out of 8 failed అయినా failed result వస్తుంది, మీకు తెలుసు. దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్గా చేయడానికి మనకు ఒక టిప్ ఉంది, సూపర్ టిప్ ఐమ్ యూజింగ్. దట్ ఈస్ ద sum of the quotients of binomial expansion, that is NC0 plus NC1 plus NC2 and so on plus NCN. This is called as sum of the n plus 1 binomial quotient. NC0 to NCN is 2 power n. Okay na? What is this result? NC0 plus NC1 plus NC2 is up to NCN is 2 power. That is what I am using here. To use this result, in place of n there is a 8. 8C0 is missed here. NC0 is not there na. NC0 means what? 8C0 is missed. Subtracting 8C0. That is 8C0 plus 8C1 plus 8C2 up to 8C8. This is addition 8C0. Then subtract the 8C0. Okay na? Now what is the sum of the bracket? It is in the form of NC0 plus NC1 plus up to NCN. That is 2 power 8. In place of n what is there? 8 is there. That is 2 power 8. 2 power 8 minus 8C0 is 1. 2 power 8 is how much? 2 power 8 is 256. 256 with minus 1 is 255. Yes. There is chances of failure 255. అంటే 255 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్. ఒక సబ్జెక్ట్ మేబీ 2 సబ్జెక్ట్స్ 3 సబ్జెక్ట్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయినట్టే కదా. అంటే మీకు తెలుసు సక్సెస్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది, ఒకటి సక్సెస్ మిగిలినవి ఫెయిల్యూర్స్. సో దెర్ ఆర్ ద 2 power 8 సక్సెసెస్ ఇన్ ట్రయల్స్. 2 power 8 ట్రయల్స్లో ఒకటి సక్సెస్ అయితే రిమైనింగ్ ఫెయిల్. ఇది జనరల్గా థింక్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది అట్లీస్ట్ 1 ఫెయిల్డ్ అన్న 1 సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్డ్ అంటే మొత్తం ఫెయిల్డ్ రిజల్ట్ కాబట్టి ద సెలెక్షన్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ 8 సబ్జెక్ట్ 8C1 to 8C8 తీసుకుంటే సరిపోదు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అ solution for this question. What is the 255? Which option? Yes, it is given that clearly third option, right? Now value of r, is given that 8 into 7 pr is equal 7 into 8 pr minus 1. అయితే వాల్యూ ఆఫ్ r కావాలి మనకి. ఇది స్ప్లిట్ చేయడానికి we have to use a general formula. What is that formula? Well, that is given as a tip. NPR formula is NPR is equals to NPR. Here P is given. NPR is equals to n factorial by n minus r factorial. NPR is equals to, what is that? N factorial by n minus r factorial. That is I am using here. Okay now. So how it is, we'll see now. How we can apply, we'll see now, right?
Now what is given here? 8 into 8 into 7pr is given as 7 into 8pr minus 1. Okay, now according to this formula, 8 is okay. 8 into 7pr we can write 7 factorial by 7 minus r factorial, right? This is left side. Right side 7 as it is. 8pr minus 1 we can write 8 factorial by 8 minus of r minus 1. 8 minus of r minus 1 means 8 minus r plus 1 factorial. This formula I am using here. Now next, 8 factorial, 8 into 7 factorial we can write 8 factorial left side by right side 7 denominator 7 minus r factorial we can write as it is equals to 7 into 8 factorial by denominator 8 minus r plus 1 means 9 minus r factorial, right? We can observe that here 8 factorial gets cancelled. In next step, 1 by 7 minus r factorial is equals to 7 by 9 minus r factorial. Okay, now what I am doing here, which is least, 7 minus r factorial or 7 minus r, 9 minus r? 7 minus r is least than the 9 minus r. Take the cross multiplication. This is 9 minus r factorial is equals to 7 into 7 minus r factorial, right? 7 minus r factorial. Now what is next step? 9 minus r factorial we can write 9 minus r into 8 minus r into 7 minus r factorial we can write 9 minus r. Right side 7 into 7 minus r factorial, right? 7 minus r factorial, 7 minus r factorial gets cancelled. Now what is next step? We'll see now. I'm doing the next step here. So what is that? Which implies, so left side what is left? 9 minus r into 8 minus r. 9 8 72. 72 minus 8r minus 8r minus 9r minus 17r plus r square is equals to 7. Again I am rewriting, this is r square minus 17r. 72 minus 7 is plus 65 is equals to 0. It is clearly quadratic equation in terms of r. Direct factors here. 13 5 65, 13 plus 5 is not 17. We cannot find out the direct factors roots from this equation. We can use a minus b plus or minus. Suppose if you take r is equal to minus b means 17 plus or minus root over b square. B square is 17 17 is 289. B square minus 4ac. 4ac 4 5 0 0 2 4 6 24 to 260 by 2a. 2a is a 2. 289 minus 260 is a 39. 13 is 9 is not a perfect square, means it's not having the positive real roots. It is not equals to positive integer. It's not equals to positive integers. If it is positive integer only, then it has a solution. R and n are positive integers, may be 0, but here r is never the positive integer. So that's why such type of r does not exist. Okay, now. So is it positive integer? We cannot get the positive integer. That's why such r does not exist. It is given that clearly fourth option. No solution, no such r exist has given. We cannot find out the r values here as a positive integer. That's why we can pick up the fourth option, right? Now see the next question. Yes, we can read out this question. What is that? 7 relatives of a man comprises 4 ladies and 3 gentlemen. A man has 7 relatives in which 4 ladies and 3 gents. Okay, now that is a man has. I'm writing man. Man I'm writing as it is. Man has 7 relatives. 7 relatives in which ladies 4 L means ladies and remaining 3 are gents. Okay, na? G stands for gents here. Next, this is about first sentence. Now second sentence, his wife also has seven relatives. His wife also have the 7 relatives. Okay, what are the categories? 3 of them are ladies and 4 are gents.
3 ladies among the 7, 3 ladies and remaining 4 gents. Okay now. This is a given first data. Man has a 7 relatives, so in which 4 are the ladies and 3 gents. His wife has a 7 relatives, in which 3 are the ladies, 4 are the gents. Okay now. Now what is the next sentence? In how many ways can they invite a dinner party? Of how many ways? How many ways can they invite a dinner party of 3 ladies and 3 gentlemen, so that there are 3 of man's relatives and 3 of the wife's relatives? Means they has to invite the 6 persons, in which 3 are the ladies and 3 are the gents, and also condition that what 3 are from the man's side and 3 are from the wife's side. Okay na? 3 gents 3 ladies undali, అది కూడా 3 వైఫ్ సైడ్ ఉండాలి, 3 మ్యాన్ సైడ్ ఉండాలి. అంటే పార్టీకి ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు అది అడిగాడు. సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ దేర్ ఆర్ ద కేసెస్ హియర్. జస్ట్ ఐ విల్ రైట్ హియర్. ఫస్ట్ వన్, మనం ఇన్వైట్ చేసి 6 మెంబర్స్ కావాలి. 6 మెంబర్స్ కావాలి. 6 మెంబర్స్లో 3 లేడీస్ 3 జెంట్స్ ఉండాలి. అందులో 3 ఫ్రమ్ ద మ్యాన్ సైడ్, 3 ఫ్రమ్ ద విమెన్ సైడ్ కావాలి. ఇప్పుడు 3 లేడీస్ని ఫస్ట్ మ్యాన్ సైడ్ 3 లేడీస్ని చూజ్ చేసుకున్నాం అనుకో, అంటే జెంట్స్ని 3 జెంట్స్ని వైఫ్ సైడ్ చూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ నో జెంట్ నో లేడీ, ఇది ఒక కేసు. అలాగే ఇఫ్ యూ చూస్ ద 2 లేడీస్ ఫ్రమ్ ద మ్యాన్ సైడ్ అండ్ 1 లేడీ ఫ్రమ్ ద వైఫ్ సైడ్, అండ్ 2 లేడీస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 జెంట్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి. 1 జెంట్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద మ్యాన్ సైడ్, 2 జెంట్స్ ఫ్రమ్ ద వైఫ్ సైడ్. అంటే టోటల్గా లేడీస్ 3 ఉండాలి, జెంట్స్ 3 ఉండాలి. ఇక్కడి నుంచేమో మ్యాన్ సైడ్ 3 రిలేటివ్స్ ఉండాలి, వైఫ్ సైడ్ 3 రిలేటివ్స్. నెక్స్ట్ కేస్, సపోజ్ 1 లేడీ ఫ్రమ్ ద మ్యాన్ సైడ్ అండ్ 2 లేడీస్ ఫ్రమ్ ద జెంట్స్ సైడ్. ఓకేనా? వైఫ్ సైడ్ 2 లేడీస్ 3 అయిపోయారా. అలాగే ఇక్కడ 2 లేడీస్ ఫ్రమ్ ద 2 gents from the man side and 1 gent from the wife side, right? In last and final selection is 0 lady from the man side, 3 ladies from the man's wife side, 3 ladies, and 3 gents from the man side and 0 gent from the wife side. ఓకేనా? ఇదండి ఈ 4 కేసెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ డాష్ అని పెడుతుంటే ఏంటి, 0 అని అర్థం. ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 కేసెస్లో 0 పెడుతున్నాను చూడండి. డాష్ అంటే 0 అంటే ఒకరు కూడా అందులో సెలెక్షన్ చేసుకోలేము. ఇది లాస్ట్ సెలెక్షన్ 0 పెట్టాను కదా, అలా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వీ కెన్ టేక్ 0 0, రైట్? ఇప్పుడు చూడండి, దేర్ ఆర్ ద 4 కేసెస్. 1 2 3, ఈ 4 కేసెస్. ఈ 4 కేసెస్లో ఎలా సెలెక్షన్ చేస్తాం అనేది మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఫస్ట్ సెలెక్షన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటి, 4 లేడీస్ నుంచి 3 లేడీస్ మ్యాన్ సైడ్ చూద్దాం. 4 లేడీస్ టు 3 లేడీస్ అంటే 4C3 ఇంటూ నో జెంట్ అంటే 3C0. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, సెలెక్షన్ అంటే ఏంటి, టోటల్ 4 లేడీస్ నుంచి 3 లేడీస్, 3 జెంట్స్ నుంచి నో జెంట్ 3C0, ఇది మ్యాన్ సైడ్. అట్ ద సేమ్ టైం అదే సెలెక్షన్లో కదా వైఫ్ సైడ్ 3 లేడీస్ నుంచి నో లేడీ 3C0 అండ్ 4 జెంట్స్ నుంచి 3 జెంట్స్ 4C3. దిస్ ఈజ్ 1 సెలెక్షన్ అయిపోయింది. ప్లస్ సెకండ్ సెలెక్షన్ 2 లేడీస్ ఫ్రమ్ ద మ్యాన్ సైడ్, దట్ ఈస్ 4C2, 4 నుంచి 2. ఓకేనా? 1 జెంట్ ఫ్రమ్ ద మ్యాన్ సైడ్ అంటే 3C1 ఇంటూ ఇది నెక్స్ట్ ఇంటూ 3 ladies and 1 lady from the wife side and 2 gents from the wife side and 4C2. ఇది సెకండ్ సెలెక్షన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసరికి 1 lady from the man side, that is 4C1 into 2 gents from the man side, that is 3C2. దెన్ మళ్ళీ అదే సెలెక్షన్లో 2 ladies from the wife side, that is 3C2 into 1 gent from the wife side, that is 4C1. Okay, then last fourth one, 0 lady from the man side, that is 4C0 into 3 gents from the man side, 3C3.
right, into, so 3 ladies from the wife side 3C3 and no gent from the wife side 4C0. ఓకేనా, ఇదండి. ఇప్పుడు దీని క్యాలిక్యులేషన్ ఏం చేస్తాం చూడండి. 4C3 సేమ్ యాజ్ అ 4C1, 4C1 ఇంటూ 3C0 అంటే 1, 3C0 1, 4C3 is a 4. ఇది ఫస్ట్ సెలెక్షన్. నెక్స్ట్ 4C2 అంటే 6, 4C2 అంటే 4 into 3 by 2, 4 into 3 by 2 అంటే 6, 4C2 is a 6, 6 into 3C1 is a 3 plus into 3C1 is 3, 4C2 into 6, 4C2 is 6 plus next 4C1 is a 4 into 3C2 is a 3, next 3C2 is a 3, 4C1 is 4, right, 4C1 is 4, next plus 1 2 3, next 4C0, 4C0 is 1, 3C3 is also 1 into 3C3 is 1, 4C0 is 1, right. Now you can understand 4C1 is 4 here, 4 into 4 16 first selection, second selection 6 3s 18, 18 18s 386 I think so, 18 18s 8 8s 384, 388 64 4 6, okay, 8 1s 8, 8 plus 6 14, 188 111, therefore this is 4 2 3 324, 324. This is second selection plus third selection 4 3 is 12, 12 12 so 144 plus 1 into 1 is 1 only. By adding all of these 4, so 6 1 plus 4 5, 5 plus 4 9, 9 plus 6 16, 6 1 1. Now 4 plus 1 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8. First one is 4 plus 1 5, 5 plus 4 9, 9 plus 6 15, not 16, 15 means here 5 1, 5 1 is left over, 1 plus 4 5, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, right. Next last 3 plus 1 4, 485. It's so easy, but you have to arrange these types of selections. If you feel the lengthy in examination, you can put the guesswork. Here time is important. If you face the easy question or difficult question, doesn't matter. టైం మేనేజ్ చేయాలి. కొంచెం క్వశ్చన్ చదవడానికి టైం పడుతుంది, ఆ సెలెక్షన్ తీసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. క్వశ్చన్ ఈజీ కానీ టైం టేకింగ్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రజెంట్ చేయకపోవడం బెటర్, ఎందుకంటే టైం ఇంపార్టెంట్. ఈ ఒక క్వశ్చన్ చేసే బదులు ఈజీ క్వశ్చన్స్ మీరు చేయొచ్చు. ఇది టైం అంతా ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయవలసి వచ్చిన క్వశ్చన్ తెలిస్తే సరిపోదు, టైం తీసుకునే క్వశ్చన్స్ని అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. ఓకేనా, 485 ఈజ్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. మీకు సబ్జెక్ట్ తెలియాలి కాబట్టి నేను టీచ్ చేశాను, కానీ ఎగ్జామినేషన్లో టైం మేనేజ్ చేయడం అలాగనేది కూడా మీకు తెలియాలి. ఇఫ్ యూ ఫేస్ ద డిఫికల్టీ లెవెల్, యూ ఫీల్ దట్ లెంగ్తీ, దెన్ యూ కెన్ పుట్ ద గెస్ వర్క్. అదండి, ఇవి ఈ పేపర్లో ఉన్న 3 క్వశ్చన్స్. ఈ పార్ట్లో నేను చాలా క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేశాను. సో ఇవన్నీ మీరు ఫాలో అవ్వరు అనుకుంటున్నాను. If you have any doubt, please put a comment. If you make sure to enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video here. I will come with another topic in new video. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.